Okay, let's move on to class. So last class what we discussed? Jenkins, right? Jenkins almost so completed. Now, Yes. any doubt, Monica? So Jenkins said Jenkins Cloud అని ఉంది కదా ఆప్షన్ Jenkins అదంతా Cloud. Cloud అంటే AWS ఉమ్, కనెక్ట్ అవ్వాలి. AWS ఆర్ GCP to any cloud. ఉమ్. Jenkins Cloud 172. This one only, right? You are asking. Jenkins is not running. I think I removed all servers. System CTL. So nodes, so there is clouds, right? ఎస్ సార్. Cloud means we need to connect any cloud. So right now we don't have any cloud. While discussing, we'll see AWS cloud. We need to connect any cloud. యా ఓకే సార్. So cloud means AWS ఓకే. cloud, or GCP cloud, or Azure cloud, Microsoft Azure, Oracle. There is many clouds providers in real in market. If you want to connect any cloud, so that case we can go for cloud. As of now, we connected local only. So if you want to connect any cloud, so that case you should go for cloud missions. I ఓకే think సార్. my mission, they removed system CTL status Jenkins. That is running all right. Jenkins is running. Okay, it is coming. Admin, just sign it. So now it is asking so cloud information. So if you want to cloud connect a cloud, it will go. All right. Go to here, manage Jenkins, and this is the see add, remove, configure cloud instances. This is as of now we do. This is our local, or we can create a separate. If we click on cloud, now it is first we need to install which cloud we want to connect. Whether it is AWS cloud or GCP cloud, Microsoft Azure, Oracle cloud, there is many clouds available, right? So first we need to install the cloud. That is plugin. So so now see here AWS. So if you want to use Amazon Web Services, see AWS credentials, we need to install these plugins. Okay, this is only connection for cloud, not local, not any missions. So directly we can connect a cloud. So we need to install first plugin. Then we need to go to same story only. Story is same only, but extra only add, remove, configure cloud instances. Where we are going to connect cloud instances to provisioning agent on demand. So if you want to connect cloud, so that case we should use this one. Already they given how we can approach, how we can take. So how we can do and all they can provide everything. We can follow. Anyway, in AWS, we can understand a little bit more. Now we don't know, right? How we are connecting SSH, how we are connecting that particular ఓకే సార్. agent. Same only, just we are executing. We'll see AWS, this and that. ఓకే సార్. That you can easily understand. There no need to remember all these things also. See, same, ఓకే సార్. we are running some script, right? Same way, so they are going to run same script only. These are just copy and paste it only, agents and that. Already they are providing some commands. So yesterday I copy some command, I run my local, right? Same way in that remote, in that agent mission, in cloud mission, we are going to run this command. That's it. Just note this, ఓకే which సార్. are the not cover, we'll see in AWS. ఓకే That is సార్. very easy. Now, so today we are going to see, we'll discuss one more tool. If you search in Google,
there is a configuration management tool. So even if you search in Google, so even DevOps tools, DevOps tools. So if you search in DevOps tools, there is build tools, there is CI/CD tools, there is version control tools, and continuous integration tools. See here, these are the configuration management tool. So we are going to learn Ansible. This is very simple, and also most of the people we are using Ansible only. Compared to other tools, this is some advantages. So that is the reason we are going to learn. This is the now as of now, right? CI/CD tool Jenkins, build tool Maven, correct? Repository we see Yes. GitHub bundle, and so containerization part Docker, and orchestration tool Kubernetes and all. And same way, this is the one new tool, configuration management tools. So these all are the configuration management tool. Ansible, Chef, Puppet, Salt, Stack. These all are also topmost configuration management tool. So, so now we are going to discuss this one. We are going to learn Ansible only. See, this is the agentless configuration management. Chef, this is the agent-based configuration management. This is a Puppet. This is declarative configuration management. This is the event-based configuration management cell. All our purpose is same only. And if you understand Ansible, so remaining you can easily understand. But if you want to learn all these things, it will take 3 months or 4 months. Okay, but no need to learn initial. At least you know what is what one tool, and based on this knowledge, we can easily understand these tools also. But final output is same only. Got it? Yes, sir. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం ఇక్కడ కూడా అదే చేస్తాం బట్ స్మాల్ థింగ్స్ ఇట్ విల్ చేంజ్ దిస్ ఈస్ ద ఏజెంట్ లెస్ కాన్ఫిగరేషన్ సింప్లీ ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ సో వాట్ ఈస్ కాన్ఫిగరేషన్ సీ హియర్ డాకర్ దిస్ ఈస్ కంటైనేషన్ పార్ట్ kubernetes so how it will work and all this is IOC infrastructure as tools we are going to use terraform AWS cloud these are many tools see everything there is multiple tools for IAC infrastructure as core tool Terraform, AWS Cloud Formation, these are. We are going to learn Terraform. Monitoring tools, Prometheus, Grafana, and LK Stack, these are. Now security, Sonar Cube, all are same purpose only, code quality. But which is a top, this is the high priority. Mostly we are using. మనం డిస్కస్ చేసే టూల్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటాయి చూడండి టాప్లో ఉంటాయి నవ్ గాట్ ఇట్ డాకర్ Yes, క్యూబర్నెట్స్ sir. Ansible, Chef, and if you go to Jenkins. So real time, most of the people we are using this one only. So that is the reason main tools we are discuss we are learn and remaining tools if based on your requirement, based on our requirement, if need we will go through this we can easily understand. Now, so this is the configuration management tool Ansible. So first we will say Ansible and all how it will work. So first, just we'll go through this theoretically, then we'll go practically how to set up and that. So if anyone is asking, so which configuration management tool you are using? Okay, so Ansible is we are using. So Ansible is the configuration management tool, and also this is the agentless configuration. So agentless means no need to install any software, no need to install any other softwares in the machine. See, Ansible is an automation engine that automates software provisioning, configuration, management, and application development deployment. So how it will work means, so I will give overview. Okay, you will understand. Now, new right. So now this is the configuration. As of now, right, Jenkins, Docker, and also Kubernetes, and also what, these all, right? Now in real time, how it will work? For example, so currently most of the people work from home, right? Correct. Yes, sir. So earlier, everyone we are in office. For example, just assume this is my team. This is my team. Just assume this is my DevOps team or anything ABC team, test team. Okay. So this is the team. So team means we have multiple people, right? Just assume. Simple, okay, understand.
So this is the team. In my team, so total we have 10 members. Just assume. మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారా? 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 10 men. So all are developers. But for all people, I need to do some software, some configurations. ఏ టైప్లో ఇవన్నీ ఎవరు చేస్తారు? ఐటీ టీమ్ వాళ్ళు చేస్తారు. డెవలప్స్ టీమ్ బేస్డ్ ఆన్ ఓకే. Requirement is same only. So we have so 10 members. For everyone we need some configuration. Just assume మన రియల్ టైంలో మనకి ఎలా ఉంటుంది, మల్టిపుల్ హోస్ట్స్ ఉంటాయి కదా, అన్ని హోస్ట్లు అన్ని మిషన్లో సమ్ ఐ వాంట్ ఇన్స్టాల్ సమ్ కామన్ థింగ్స్. సో హౌ టు డూ ఇట్? మామూలుగా నేను ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఎనీ టికెట్, వాట్ దే విల్ డూ, దే విల్ కమ్ టు అవర్ ప్లేస్ అండ్ దే విల్ ఇన్స్టాల్ వాట్ ఎవర్ ఐ నీడ్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? నేను ఆఫీస్లో ఉన్నాను, జస్ట్ నేను ఏదైనా టికెట్ రైస్ చేస్తాను, ఐ నీడ్ దీస్ మెనీ సాఫ్ట్వేర్స్. ప్రాజెక్ట్ మీన్ జస్ట్ అజ్యూమ్ ఐ నీడ్ జావా సాఫ్ట్వేర్, ఐ నీడ్ మ్యావన్ సాఫ్ట్వేర్, ఐ నీడ్ జెంకిన్ సాఫ్ట్వేర్, ఐ నీడ్ సమ్ అదర్ సాఫ్ట్వేర్స్, బ్లా ఎంఎస్ ఆఫీస్, ఐ నీడ్ పుట్టి సాఫ్ట్వేర్, I need one DB, I need UI softwares, .NET or Java, whatever it may be. Now, నేను ఆఫీస్లో ఉంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? మన సిస్టమ్ దగ్గరికి వచ్చి మన డెస్క్ వైల్ క్రియేటింగ్ ద టికెట్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ ఎనీథింగ్ ఇన్ రియల్ టైమ్, వీ నీడ్ టు రీచ్ టికెట్. డోంట్ ఫర్గెట్, బ్లైండ్లీ డోంట్ ఇన్స్టాల్ ఎనీథింగ్. వీ నీడ్ టు రీచ్ టికెట్. మేబీ బేస్డ్ ఆన్ సో మేబీ సర్వీస్ నౌ టికెట్, వాట్ ఎవర్ సర్వీస్ నౌ టికెట్ ఆర్ జేరా అది మేబీ డిపెండ్స్ ఆన్ కంపెనీ. మేము సర్వీస్ నౌ వాడతాం. సో ఐ నీడ్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్, ఐ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ మై లోకల్, నా మిషన్లో నా ల్యాప్టాప్లో ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ అవ్వాలి. సో బ్లైండ్లీ డోంట్ డౌన్లోడ్ అండ్ డోంట్ ఇన్స్టాల్. దట్ ఈస్ ఆర్గనైజేషన్ రూల్. వీఆర్ వైలేటింగ్ ద రూల్స్. ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్, ఫస్ట్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, వీ నీడ్ రీచ్ టికెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకేం కావాలి? గిట్ క్లయింట్ కావాలి. గిట్ క్లయింట్ యూనో రైట్, గిట్ క్లయింట్. Yes, sir. ఈ సాఫ్ట్వేర్ అంటే మనకి ఇది ఓపెన్ సోర్స్, వీ కెన్ ఈజీలీ డౌన్లోడ్ అండ్ వీ కెన్ ఈజీలీ ఇన్స్టాల్ ఇన్ అవర్ మిషన్. బట్ రియల్ టైమ్ డోంట్ డూ లైక్ దిస్. మనమే ఇన్స్టాల్ చేసుకో, మనమే డైరెక్ట్గా డౌన్లోడ్ చేయం. ఫస్ట్ ఐ నీడ్ టు రైజ్ వన్ టికెట్. టికెట్ రైజ్ చేస్తే దట్ టికెట్ గోస్ టు అవర్ మేనేజర్, అవర్ టీమ్ లీడ్, అవర్ రిపోర్టింగ్ మేనేజర్. ఇది ఎవరికి వెళ్తుంది? నువ్వు టికెట్ రైజ్ చేసావంటే, సో ద టికెట్ ఇట్ విల్ అసైన్ టు యువర్ ఆర్ఎం. ఆర్ఎం ఈస్ రిపోర్టింగ్ మేనేజర్. వాడికి వెళ్తుంది. వాడికి వెళ్ళిన తర్వాత సో ఇది మనకి సో రియల్లీ నీడెడ్ ఆర్ నాట్. ఆయన తెలుసుంటుంది కదా మనం ఏ ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నాము, ఇది రియల్గా ఇది అవసరమా లేదని. Yes, sir. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఈ టికెట్ని అప్రూవ్ చేస్తాడు. ఇనిషియల్ అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది? ఈ టికెట్ ఏమొస్తే ఒక పర్టికులర్ ఐటీ టీమ్కి అసైన్ అవుతుంది. ఐటీ టీమ్కి, దట్ ఈస్ ఆపరేషనల్ టీమ్. సో వాడేం చేస్తాడు? మనం ఆల్రెడీ వైల్ క్రియేటింగ్ ద టికెట్, సో యూ ఫిల్డ్ ఎంటైర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్, నీ ఎంప్లాయ్ ఐడి, నీ డెస్క్ నెంబర్, విచ్ సాఫ్ట్వేర్ యూ నీడ్, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్. సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ సమ్ ఫ్యూ కాలమ్స్, ఫ్యూ ఫీల్డ్స్ అడతారు. జస్ట్ అవన్నీ ఫిల్ చేసి మనం సబ్మిట్ కొట్టామంటే ఇట్ విల్ గో టు సో అప్రూవల్కి వెళ్తుంది. ఆయన అప్రూవల్ చేసిన తర్వాత ఇది ఐటీ టీమ్కి వెళ్తుంది. వాడు ఏం చేస్తాడు? మనకు కాల్ చేసి సో మనం డైరెక్ట్గా డెస్క్ నెంబర్ అవన్నీ ఫిల్ చేసి ఉంటాం కాబట్టి డైరెక్ట్ మన ప్లేస్ వచ్చి ఇన్స్టాల్ చేస్తాడు. ఓకే, నౌ సేమ్ స్టోరీ. Mm. ఐ వాంట్ ఇన్స్టాల్ 10 మిషన్స్. గాట్ ఇట్. నాకు గిట్ క్లయింట్ కావాలి. Yes, ఈ sir. గిట్ క్లయింట్ ఎన్ని మిషన్లు అసైన్ చేయాలి నాకు? ఐ వాంట్ ఇన్స్టాల్ సేమ్ థింగ్. ఇన్స్టాల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 మిషన్స్ ఆర్ 50 మిషన్స్ ఆర్ 100 మిషన్స్ ఆర్ 1000 మిషన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు 1000 మిషన్స్ కూడా ఒక్కొక్క సిస్టమ్ దగ్గరికి వచ్చి 1000 టైమ్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే టైం వేస్ట్ కదా. Yes, sir. ఇప్పుడు నా టీమ్ మెంబర్స్ 20 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 20 మెంబర్స్కి సేమ్ రిక్వైర్మెంట్, దెర్ ఈజ్ నో చేంజ్. ఇప్పుడు 20 మెంబర్స్ అంటే 20 డెస్క్లకి వెళ్ళి ఒక్కొక్క దగ్గర కూర్చొని ఒక్కొక్క దగ్గర మళ్ళీ 15 to 20 మినిట్స్ స్పెండ్ చేసి సో వీ కెన్ డూ దిస్ ఈజ్ ద మాన్యువల్ ప్రాసెస్ సార్. అలా కూడా చేయొచ్చు. బట్ ఇనిషియల్ వీఆర్ డూయింగ్ సేమ్ థింగ్ ఓన్లీ. ఇనిషియల్ వీ డిడ్ సేమ్ థింగ్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు నాకు 100 మిషన్లు చేయాలి. ఎలా చేస్తాం? 100 టైమ్స్ నువ్వు అన్ని మిషన్లకి వెళ్ళి
మాన్యువల్‌గా డౌన్‌లోడ్ చేసి, మాన్యువల్‌గా ఇన్‌స్టాల్ చేయలేం. సో, నౌ ఎవ్రీథింగ్ వి నీడ్ టు డూ వాట్ వి నీడ్ టు డూ? వి నీడ్ టు డూ సమ్ ఆటోమేషన్. కరెక్ట్? సో, now ఎలా చేస్తాం? సీ హియర్ Yes, sir. ఆటోమేషన్ ఇంజిన్ దట్ ఆటోమేట్స్ సాఫ్ట్‌వేర్ ప్రొవిజనింగ్. వాట్ వి కెన్ ఆటోమేట్? ఎనీ సాఫ్ట్‌వేర్. నాకు ఏదైనా 10 మిషన్‌ల సాఫ్ట్‌వేర్స్ కావాలి. సింప్లీ వి కెన్ ఇన్‌స్టాల్ ఆల్ సాఫ్ట్‌వేర్స్. And also what we can do? We can deployment. We can software provisioning, automate software provisioning and configuring management and application deployment. నాకు అప్లికేషన్ ఉంది. ఒక అప్లికేషన్‌ని సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 5 సర్వర్‌లో డిప్లాయ్ చేయాలి. ఇప్పుడు నాకు 5 టామ్‌కాట్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి. డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రీజియన్‌లో ఉన్నాయి. డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేస్‌లో ఉన్నాయి. ఓకే. సో, వి వాంట్ టు డిప్లాయ్ అవర్ అప్లికేషన్. క్లియర్ మోనికా? Yes, sir. So if you want to do like this, so that case we should go for Ansible. Ansible is an automation engine that automates software provisioning, configuration management, and application deployment, and whatever you want. Some common task. Like multiple mission lo, we want to do some common thing. So that case we should go for Ansible or Chef or Puppet or Salt Stack. Anything that is your wish. But compare it to other tools, Ansible is very simple and Ansible is open source. The main thing is agentless. Already we seen, right? Agentless means no need to install any other softwares in our host machines. Directly we are connecting via with the help of SSH. Clear? This is see Yes, without sir. configuration. For example, we are not using any configuration management. We don't know Ansible, we don't know Chef, we don't know Puppet, this and all. We don't know. So what is that? See manual. Even like so, if you don't know, you don't know this is configuration management tools. So we can do manual. Already we discussed, right? Manual మనం ఏం చేసుకోవచ్చు? We will connect each mission. We will go to that particular mission. We can deploy anything, whatever you want. This is a drawback. And failed implementation because Yes, your sir. project requirement changed. ఇప్పుడు నాకు సో 10 మిషన్స్ ఉంది. ఇనిషియల్‌గా ఏం చేశారంటే వాళ్ళు గిట్ క్లయింట్ అన్నారు. అన్ని మిషన్‌లో 10 మిషన్‌లు నేనేం చేశాను? గిట్ క్లయింట్ ఇన్‌స్టాల్ చేసినాను మాన్యువల్‌గా. లేటర్ నో, నో, నో డోంట్ యూజ్ గిట్ క్లయింట్ అండ్ ఆల్. యూజ్ సమ్ అదర్ క్లయింట్. రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ అయింది. మళ్ళీ మీరేం చేయాలి? 10 మిషన్స్‌కెళ్ళి మాన్యువల్‌గా రిమూవ్ చేసి మళ్ళీ న్యూ సాఫ్ట్‌వేర్ ఇన్‌స్టాల్ చేయాలి. యూ గాట్ ఇట్? Yes, sir. టైమ్ వేస్ట్ కదా! How we are doing? See here, failed implementation because project requirement changed. Next, lost productivity by replacing system components with the productivity. Productivity means we are spending a lot of time without the ability to quickly revert back to working state. ఇప్పుడు నాకు సంథింగ్ ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ అయింది. నాకు ఆ క్లయింట్ అవసరం లేదు. వేరే క్లయింట్ ఇన్‌స్టాల్ చేయాలి. మళ్ళీ మనం మాన్యువల్‌కెళ్ళి సో ప్రొడక్టివిటీ వేస్ట్. అన్‌ఎక్స్‌పెక్టెడ్ ఔటేజ్ ఫ్రమ్ ది ఇన్‌కరెక్ట్ సో మోడిఫైయింగ్ సిస్టమ్ కాంపోనెంట్స్. నౌ వన్ మోర్ థింగ్. సో నాకు 10 మిషన్‌లో మీరు మోడిఫై చేస్తున్నారు. రిమూవ్ చేస్తున్నారు. మేబీ యూ కెన్ డూ సమ్ మిస్టేక్స్ రైట్? సో దిస్ అండ్ ఆల్ వి ఆర్ డూయింగ్ మాన్యువల్లీ రైట్? కరెక్టా? అన్ని మిషన్‌లు మనం ఏం చేస్తున్నాం? యూ గో అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మిషన్ వీఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్. వీఆర్ ఇన్‌స్టాలింగ్. దిస్ ఈస్ ద మాన్యువల్ ప్రాసెస్. మేబీ యూ యాస్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ వీ కెన్ డూ సమ్ మిస్టేక్. మాన్యువల్ చేసేటప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా ఏం చేయొచ్చు? ఒక్కొక్క ఆప్షన్ మేబీ మర్చిపోవచ్చు. Maybe some other package we can install knowingly or unknowingly. Got it? These are the some of the drawback. Clear? Without Yes, sir. configuration management. So these are manual effort and also failed implementation. If a requirement changed, again we need to spend a lot of time and lost productivity. And as a manual process, we can do some mistakes. So to overcome this problem, nowadays, so if we have many host missions, many servers, so now we are using Ansible. What is advantages, sir? So these are the disadvantages, sir. Now we got some idea, right?
సో మాన్యువల్గా చేస్తాం. మేబీ ప్రొడక్టివిటీ లాస్ మాన్యువల్ చేసేటప్పుడు మేబీ వీ కెన్ డూ సమ్ మిస్టేక్స్. అండ్ ఇఫ్ ఎనీ రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ అగైన్ వీ నీడ్ టు స్పెండ్ సేమ్ టైం, లాట్ ఆఫ్ టైం. But what is the advantages, sir? Now see here, increase up and time, improve the performance, ensure compliances, prevent errors, cost redundancy. Now, ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, 10 మిషన్స్. ఒక్కొక్క మిషన్లో జస్ట్ అట్లీస్ట్ ఐ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ఆల్ సాఫ్ట్వేర్స్. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అనుకుందాం. 10 ఇంటూ హాఫ్ అన్ అవర్ ఎంత అవుతుంది మనకి? 30 మినిట్స్. 5. 5 అవర్స్, కరెక్ట్? 300 మినిట్స్ మీన్స్ 5 అవర్స్. సో for example, unfortunately requirement changed. They want to again change some of softwares. మళ్ళీ వాళ్ళు ఏం చేయాలి? మాన్యువల్గా ఈచ్ మెషిన్లో దే నీడ్ టు సెండ్ సమ్ టైం, రైట్? ఇప్పుడు నాకు అలాగా. సో ఇక్కడ Yes, ఎలా sir. ఉంటుంది మనకి? సో ఇఫ్ యూ గో టు హియర్ యాన్సిబుల్, ఇఫ్ యూ గో టు హియర్ యాన్సిబుల్, దిస్ ఈస్ ద వీఆర్ మెయింటైనింగ్ యాన్సిబుల్ సర్వర్. మనకి ఏముంటుంది? ఒక సర్వర్ ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద యాన్సిబుల్ సర్వర్. దీస్ ఆల్ ఆర్ ద మై హోస్ట్ మెషిన్స్. జస్ట్ అజ్యూమ్ these are the servers. So these all are the Ansible server. This is the Ansible server. ఇక్కడ మన సర్వర్ ఉంటుంది, మెయిన్ సర్వర్. సో ఈ మిషన్ మొత్తం నా కంట్రోల్లో ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ ద హోస్ట్ వన్. హోస్ట్ అంటే ఇవి కూడా ఒక మిషన్లే, దట్స్ ఇట్. దిస్ ఇస్ క్లయింట్ మిషన్స్, దట్స్ ఇట్. హోస్ట్ వన్, హోస్ట్. ఇప్పుడు నీకు దిస్ ఈస్ ద మోనికా మిషన్, దిస్ ఈస్ మై మిషన్, దిస్ ఈస్ ద హేమంత్ మిషన్. గాట్ ఇట్. సో మన 3 మిషన్స్. But all are related to DevOps related. We need some softwares. We need some other things. ఇప్పుడు 3 మిషన్‌లో వీడొచ్చి మాన్యువల్‌గా ఐటీ గాయ్ వచ్చి మాన్యువల్‌గా కనెక్ట్ అయ్యి చేసేదానికన్నా, సో వీడేం చేసుంటాడు, ఈ మిషన్ మొత్తాన్ని ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటాం ఐపీలో. ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ అయినా సింపుల్‌గా ఏం చేస్తాడు, అన్ని మిషన్‌లో అట్ ఎ టైమ్ ఓన్లీ 1 కమాండ్ దే ఆర్ రన్నింగ్. ఇప్పుడు నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు ఇన్‌స్టాల్ గిట్ సాఫ్ట్‌వేర్. ఐ వాంట్ టు అప్డేట్ ద ప్యాకేజెస్. మనం ఉబుంటులో ఏ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం? ఏపీటీ APT. అప్డేట్ నాకు కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్ని మిషన్లు నాకేం అవ్వాలి? అప్డేట్ -y. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్ని మిషన్లు నాకు గిట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ అవ్వాలి. విండోస్లో అయితే మాన్యువల్గా exe ఫైల్ రన్ చేస్తాం. నాకు ఈ 3 మిషన్లో అట్ ఎ టైమ్ ఐ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ సేమ్ సాఫ్ట్వేర్. సీ హియర్ apt -get install git -y. దట్స్ ఇట్. నాకు రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ అయింది. గిట్ అవసరం లేదు. సో వీ కెన్ యూజ్ సోర్స్ ట్రీ సంథింగ్ అదర్ టూల్. సింప్లీ వీ కెన్ uninstall this software and we can install. So these and all operating where we are not come to this mission, we are not doing anything here. We are sitting here. నేను ఎక్కడ ఉంటానో ఇక్కడే కూర్చో ఉంటాం. దట్స్ ఇట్. క్లియర్? ఐఎమ్ సిట్టింగ్ హియర్. Yes, sir. Everything I am running here. But this all host missions I configure here. అది ఎలా కాన్ఫిగర్ చేద్దాం చూద్దాం. ఓకే. సో నౌ గాట్స్ ఐడియా, రైట్? ఐఎమ్ సిట్టింగ్ హియర్. వాట్ ఎవర్ ఐ వాంట్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ హియర్. విచ్ మిషన్స్ ఐ వాంట్ టు డూ సమ్ ఆపరేషన్స్, కామన్ థింగ్స్. సో ఇఫ్ ఐ రన్ ఎనీ కమాండ్ హియర్ అండ్ సో దిస్ కమాండ్ షుడ్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ ఆల్ హోస్ట్ మిషన్స్. ఈ సేమ్ కమాండ్ నేను ఇప్పుడు వేసాను, గిట్ apt-get install git-y అని ఇస్తే సేమ్ కమాండ్ షుడ్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ 3 మిషన్స్. Now time save, right? Yes, sir. So that case we should go for Ansible. In interview also మనకి రెజ్యూమ్లో మెన్షన్ చేస్తా అంటే 100% అడుగుతాడు. వాట్ ఈజ్ యాన్సిబుల్, వై వీ షుడ్ గో ఫర్ యాన్సిబుల్. అసలు యాన్సిబుల్ వల్ల మనకి మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏమి, డిసడ్వాంటేజ్ వీ కెన్ సీ హియర్. సో even if we type see here, Ansible is an open source IT automation tools used for configuration management, application deployment, task automation, common task. నాకు 100 మిషన్లో సేమ్ ఐ వాంట్ టు డూ సమ్ కామన్ టాస్క్ ఇన్ ఆల్ మిషన్స్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ సంథింగ్. సో దట్ కేస్ యూ షుడ్ గో ఫర్ Ansible. నా Ansible హౌ ఇట్ విల్ వర్క్, ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది మనకి? సో నౌ సీ హియర్, జస్ట్ ఐ గివన్ ఓవర్వ్యూ ఓన్లీ. సో ఐ విల్ కమింగ్ క్లాసెస్ విల్ సీ క్లియర్లీ.
Now see here. So here, where is this? Hmm. How it will work? Agentless. No need to install any software agent on the target machines. Now this is my server. This is my target. వీటిని టార్గెట్ అన్న హోస్ట్ మిషన్స్ అన్న both are సేమ్ అమ్మ. టార్గెట్ అంటే మనకి ఏ మిషన్ ఏం చేయాలి. ఓకే. దిస్ ఇస్ టార్గెట్ 1, దిస్ Yes, ఇస్ sir. టార్గెట్ 2, దిస్ ఇస్ 3 missions I have. What I need to do? See here, what I need to do. Now how we are connecting? Via SSH. మన Jenkins లో yesterday చూపించినాయి కదా. So how to connect node mission via SSH. Username with SSH. అలా. So here I am connecting via SSH only. Even Linux missions or any missions. And so the script and all mostly we are writing in the YML format. We can write if you want to, we can write Python, you know, but here mostly we are going to learn YML. ఇన్ మీకు క్యూబర్నెట్లు ఎలా రాస్తారు విచ్ లాంగ్వేజ్ వీఆర్ యూజింగ్ మీకు ఫైల్ రాస్తా ఉంటారు కదా Fine. వైఎంఎల్ Yes, sir. సేమ్ ఫార్మాట్ హియర్ ఆల్సో సేమ్ ఫార్మాట్ హియర్ ఆల్సో సో ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ రిటర్నింగ్ ఇన్ ద వైఎంఎల్ ఫార్మాట్ లాంగ్వేజ్ వీఆర్ యూజింగ్ వైఏఎంఎల్ ఆర్ వైఎంఎల్ బోత్ ఆర్ సేమ్ ఓన్లీ అండ్ హౌ ఐఎమ్ కనెక్టింగ్ దీస్ మిషన్స్ వయా SSH. We will see what is SSH and how to generate this SSH. All we can next class. Just try to understand. Hmm? What is the main purpose Yes, and sir. how it will work. That's it. So in all host missions, we are connecting via SSH only. And here we are everything we are returning in the with the help of YML format or Python language. If you know, we can implement Python also, but YML is also very simple and we can easily understand also. So no need to learn that and all also. Now see here, these are the sum of C and execute task in order to describe in the playbook. So here these are the new terminology. These are the new terminology. Here playbook, ADA commands, ADA commands, playbook and roles. These are the new terminology. So in Ansible mostly we'll keep on we are calling also playbook, roles, ADA commands. Okay, Okay, these are sir. the new terminology. Just write ADA commands. An entire 1 week we'll discussing only these three roles, playbooks, commands. Now if you go here, now if you go here, these are something. Now key features, simple to use. So use YML and agentless. No need to install. Communicate via over SSH. ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతాం మనం via SSH and idempotent. So use same result even if run multiple times. ఇప్పుడు నేను సేమ్ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఐ ఇన్స్టాల్డ్ see here first I installed the git software. If I run same command, if I run same command again it will install new software. No, it will checking. It is checking whether it is installed or not. అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఈ కమాండ్ Okay. ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను ఇట్ విల్ ఇన్స్టాల్ ఆల్ మిషన్స్ సపోజ్ ఇఫ్ ఐ రన్ సేమ్ కమాండ్ అగైన్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఏమవుతుంది మనకి It shows a message that yes it will already be. available already installed like that if Okay. you see practically we can easily understand what is happening now what it now this is important class platform it will support same like Jenkins. If you want to, we can configure Windows mission. If you want to, we can configure Linux missions and cloud and network devices wherever you want. Cross platform. It will support multi platforms. And there is some extensibles. So, what is the main advantage in Jenkins? Jenkins means Jenkins providing many plugins. With the help of those plugins, we can easily integrate other softwares in Jenkins. We can operate it. Correct? Same Yes, sir. way, Ansible also, these people they are providing many models. They are providing playbooks. They are providing roles. They are providing plugins. With the help of this, we can easily automate. We can easily automate all these things, whatever you want.
ఇక్కడ కూడా మనకి Ansible ఏముంది? ఇక్కడ మోడల్స్. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Ansible people, so in Jenkins people they are providing many plugins. Nearly 1000 plus plugins they are providing. With the help of those plugins, we can install any plugin and related that configuration we can do it. Same way, Ansible also it is providing many models. So in Ansible people they are providing nearly 3000 plus models. So with the help of these models we can do whatever you want. But we need to know which model, which purpose. Clear? Yes, sir. మనకి ఎక్కడ ఏ మోడల్ యూజ్ అవుతుంది. సో జస్ట్ వీ నీడ్ టు గెట్ సమ్ ఐడియా. మన జెంకిన్స్లో ఎలా ప్లగ్ఇన్ యూజ్ అవుతుంది, సేమ్ వే ఇన్ యాన్సిబుల్ మోడల్స్. దట్స్ ఇట్. Already they are providing built-in models. Ansible people they are providing built-in models. So with the help of this model, we are trying to automate. We are trying to do some operations. But we need to understand మనకి ఏ కేసులో ఏ మోడల్ యూస్ చేయాలి. ఇప్పుడు నాకు ఒక ప్లగ్ఇన్ కావాలి. నేను గిట్ హబ్తో కాన్ఫిగర్ చేయాలి. వీ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ గిట్ హబ్ ప్లగ్ఇన్ జెంకిన్స్, రైట్? Yes, sir. నేను ఇప్పుడు బ్యాకప్ తీసుకోవాలి. వీ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ వాట్ ఈస్ దిస్ థిన్ ప్లగ్ఇన్. For example, I need to configure some 100 authorization based on user role. We need to install one plugin, role-based authorization plugin, and email plugin, and Maven plugin. Some of plugins default installed. In interview also very very important. So what are the plugins you install in your Jenkins server? ఇప్పుడు అడతాడు, ఇప్పటి వరకు నువ్వు ఎన్ని ప్లగిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసావు, ఏ ప్లగిన్తో వర్క్ చేసావని. Now these are the common plugin. Git plugin, Maven plugin, email plugin. Next thing, what is this? Thin backup plugin. మీరు ఏమేం చేశారు? మనకి while installing the Jenkins, it is asking some plugin, right? Suggested plugin. Yes, sir. అక్కడ మీరు కొన్ని నోట్ చేసుకోండి, మీకు ఏది బాగా తెలుసో. ఒక 5 to 10 ప్లగిన్స్ నోట్ చేసుకొని ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే సో ఓన్లీ గివ్ దట్ లిస్ట్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో Okay, sir. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో వాట్ ఆర్ ద ప్లగిన్స్ యూ ఇన్స్టాల్డ్? మీకు ఏ ప్లగిన్ ఉన్నాయి, మీరు ఏమి ఇన్స్టాల్ చేశారు? ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో, గో అండ్ సెర్చ్ అవైలబుల్ ప్లగిన్. దే విల్ ప్రొవైడ్ మెనీ ప్లగిన్స్. సోనార్కి ప్లగిన్, యు నో రైట్? సోనార్కి ప్లగిన్ Yes, sir. and scanner plugin and role based authorization plugin, thin plugin, github plugin, and so email. These are already by default కొన్ని ఇన్స్టాల్ అయిపోయింటాయి మనకి. Maven plugin, వాట్ ఎవర్ నోట్ 10 to 15 ప్లగిన్స్ ఇంటర్లో అడతాడు వీడు. అడిగినప్పుడు మనం జస్ట్ గివ్ దట్ కౌంట్ ఓన్లీ. మేము ఇవన్నీ యూజ్ చేసాం, ఇవన్నీ ఇన్స్టాల్ చేసాం, దట్స్ ఇట్. క్లియర్? Yes, sir. బట్ ఇఫ్ యూ కమ్ టు Ansible, so this is the models. In Ansible people they are providing nearly 3000 plus model. No need to do anything. How to use that model? మనం ఏం నేర్చుకుంటే ఇక్కడ మోడల్స్ అన్ని వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు. మనం జస్ట్ హౌ టు యూజ్ దట్ మోడల్, విచ్ సినారియో, విచ్ కేస్, వేర్ ఇట్ ఈస్ ఫిట్ దట్ మోడల్. దట్ అండ్ ఆల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్. క్లియర్? Yes, sir. Okay. Now, so come to here document, we will understand something. Okay. These and all some advantages. Now, if you see here and Ansible history, interview no one is asking. This is only for your understanding. దీన్ని ఎవరు డెవలప్ చేశారు? See here, who developed, when they developed. So this and all only for understanding. Ansible available for Red Hat Enterprise, Debian, all type. Already we discussed, right? ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. మీకు విండోస్లో కావాలంటే విండోస్లో కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు, లైనక్స్లో కావాలంటే లైనక్స్, రెడ్ హ్యాట్, మ్యాక్, ఇట్ విల్ సపోర్ట్ ఆల్ ఏరియాస్. సో it is so Red Hat acquiring the Ansible tool in 2015. Who developed this guy? In February 2012. The creator of the cobbler, and these are the two people. But ఇంటర్లో ఎవరు అడగరు మిమ్మల్ని, జస్ట్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్ ఓన్లీ. Now mostly they are asking this one. First question they are asking interview question, what is Ansible? Ansible is a configuration management tool. Ansible is a automation engine. Whatever you want to just learn 2 lines. Automation engine that automates software provisioning, configuration management and application deployment. మీకు ఏది అర్థం అవుతుంది దాన్ని రాసుకోండి. దట్స్ ఇట్.
Even if you Google it, they will provide many definitions. Just at least learn two lines. That's enough. Now, so now this is the story. Next, Ansible. Ansible is the configuration management tool. Same story here. The main components are playbooks. Now see here, Ansible use playbooks to deploy, manage builds, test configuration, anything from the full server environment. Ansible was written in the Python language. Ansible was written in Python language, but the script and all, so we can write whether we can write in YML format or whether we can write Python format also. So these are the some of the features. Simple and no need to require any scripting language. Ansible is open source and easy to learn. These are common things. Ansible is powerful. It automates any task. You can automate any task. And Ansible is agentless. No need to install any software, other machines. And so built in top of Python. Ansible is written in Python and Ansible internally uses Python language only. And the system requirement is very low. And whatever you want, we can do it. Clear? Yes, sir. These are some of the features, common features. మన Jenkins లో కూడా సేమ్ ఓపెన్ సోర్స్. సో వన్ మోర్ థింగ్, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆల్ DevOps టూల్స్ ఓపెన్ సోర్స్ ఉంది. మనం ఇప్పటివరకు యూస్ చేసినవన్నీ నో నీడ్ టు పెయిడ్ ఎనీథింగ్. ఎనీ టైమ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ వీ కెన్ డౌన్లోడ్ అండ్ వీ కెన్ ఇన్స్టాల్. ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ వీ కెన్ అన్ఇన్స్టాల్. నో నీడ్ టు పే ఎనీథింగ్. ఇప్పుడు మనం యూస్ చేసినవన్నీ జెంకిన్స్ కానీ, సో నెక్స్ట్ యాన్సిబుల్, గిట్, డాకర్, these all are mostly open source only. Now see here, and it is working, so pull based and push based. There is two types of. What is push based, pull based? Agent on the servers periodically checks for configuration information. So these are the puppet and chef. So now see here, central server pushes configuration information to target servers. So now this is push based. Push అంటే ఇప్పుడు నాకు దిస్ ఈస్ ద సర్వర్, దిస్ ఈస్ ద అవర్ హోస్ట్ మిషన్స్, దిస్ ఈస్ మై హోస్ట్, కరెక్ట్? నౌ ఎవ్రీథింగ్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ వేర్ సర్వర్ ఓన్లీ. Now push mechanism. Here which mechanism we are following? Push. This command we are sent to this missions. We are executing all missions. There is two types: push based and pull based. Now Ansible is push based or pull based? Push based. Push based. అంటే నా కమాండ్స్ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ పుష్ అండ్ వీఆర్ రన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద హోస్ట్ మిషన్స్. దట్ ఈస్ అవర్ క్లయింట్ మిషన్స్. Ansible salt stack and these are the full based. Now how Ansible work? Ansible works on existing SSH connection. ఇప్పుడు this is the my mission, right? This is the server. This is the Ansible server and these are the host. How my Ansible host connecting my host missions? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది ఇక్కడ, మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది ఇక్కడ తిరుపతిలో. ఇప్పుడు మీరు ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ వీ నీడ్ అడ్రస్, రైట్? Yes, sir. ఇప్పుడు నాకు ఇన్స్టిట్యూట్లో తిరుపతిలో ఉంది, ఓకే, యూనో. బట్ వీ వాంట్ టు గో టు దట్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఫస్ట్ వీ నీడ్ అడ్రస్. నెక్స్ట్ వీ నీడ్ టు గో ఇన్సైడ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్, లోపలికి వెళ్ళాలి. ఏం కావాలి మనకి? కీస్ ఉండాలి కదా. Yes, sir. ఆల్రెడీ ఓపెన్, నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు మనకి మీరు లోపలికి వెళ్ళి కూర్చోవాలి. వీ నీడ్ కీ, రైట్? Yes, sir. సేమ్ స్టోరీ హియర్ ఆల్సో. ఇప్పుడు యాన్సిబుల్ సర్వర్ ఏ మిషన్తో కనెక్ట్ అవ్వాలి? ఎలా తెలుస్తుంది? ఏ ఐపీతో కనెక్ట్ అవ్వాలి? ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి? ఇప్పుడు నీకు ఐపీ తెలుసు, ఈ మిషన్తో కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఎవ్రీ మిషన్ హ్యాస్ సమ్ ఐపీ, రైట్? Yes, యూనో sir. దిస్ ఈజ్ ఐపీ. ఇప్పుడు మీకు ఐపీ ఇచ్చేసా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ 192.168.10.10 అని ఐపీ ఇచ్చేసావు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఓకే. మీరు ఐపీ ఇచ్చేసారు. ఐపీ ఇచ్చినందుకు మాత్రం నేను కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతానా? మీకు అడ్రస్ చెప్పేసినాను, డైరెక్ట్గా మీరు బయట కూర్చుంటారు లోపల? No, sir. నో. ఇప్పుడు ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి? వయా ఎస్ఎస్హెచ్. Yes, sir. ఎందుకంటే కీ ఉండాలి దీనికి. అంటే నేను ఏ మిషన్ కనెక్ట్ అవ్వాలి మీకు చెప్పేసినాను. తిరుపతిలో అడ్రస్ చెప్పాను, జస్ట్ అప్ టు అడ్రస్.
ఓకే. మీరేం జెప్పారు? సార్ ఈ మిషన్‌తో కనెక్ట్ అవ్వండి అన్నావు. ఐపీ ఇచ్చినావు. ఓకే. ఐ యాడెడ్ ఐపీ హియర్. బట్ హౌ ఐ కనెక్ట్? ఐపీ ఇచ్చాం ఓకే. ఈ మిషన్‌తో కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఐ హావ్ 3 ఐపీ అడ్రెసెస్. 10.2, 10.3 like that. Okay. Now I have this information, but how can I connect? Via SSH. Yes, A key అనేది జనరేట్ చేసుకొని వర్క్ చేసుకోవాలి. We'll see that and all. These are basic point. If you understand nothing, Ansible is very simple. But we need to understand hierarchy, workflow. అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, అసలు ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది. దట్స్ ఇట్. రిమైనింగ్ స్టోరీ వెరీ సింపుల్ ఓన్లీ. And Ansible does not require any open any network port or no need to require any agent installation. ఇప్పుడు నేను కనెక్ట్ అవ్వాలంటే నో నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ హియర్. ఆల్రెడీ we discussed, right? No need to install any software. We need only IP address or host name. And how I am connecting via SSH. Only 2 point remember. That's it. Now, so we need to enable passwordless authentication also. We'll see this channel. Password. Password means I am connecting this mission. Every time it will ask a password. So if you don't want to password, so we can enable that passwordless authentication also. We'll discuss this and all while configuring the Ansible. Now this is the difference. So what is parameter Ansible and Chef? If anyone is asking, we can go through it. One is agentless. So మనకి Ansible అనేది no need to install any agent. But Chef అనేది దీంట్లో agent install చేసుకోవాలి. So here we given some differences. I will share this document. Just go through it. We'll see coming classes. I will explain one by one. Based on requirement. Okay. Now main points we'll see. Now this is very very important. Interview also they will ask. Can you explain Ansible architecture? Now Docker ఉంది మనకి. సో ఇప్పుడు మనకి ఏం తెలుసు? జెంకిన్స్ ఆర్కిటెక్చర్ తెలుసు. జెంకిన్స్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది. కరెక్ట్? ఆల్రెడీ we discussed, right? So if you Jenkins architecture, if any developer yes, push sir. changes to repository, Jenkins server always monitoring repository. You will get the code from repository, and with the help of build tool, it is going to deploy the test server environment. And in the particular environment, we are going to deploy the production environment once that is done and all. That is some flow. Same way, Docker also. Same way, Kubernetes also. Every tool has some architecture, right? సో దిస్ ఈజ్ Yes, sir. ఆన్సిబుల్. ఇప్పుడు మాస్టర్ మనకి క్యూబర్నెట్కి వచ్చినాం అనుకో, రీసెంట్గా మనం డిస్కస్ చేస్తున్నారు కదా. సో క్యూబర్నెట్ మనకి మెయిన్ ఏముంటుంది, మాస్టర్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇంకేముంటాయి మనకి వర్కర్ నోట్స్. కరెక్ట్, వర్కర్ Yes, నోట్స్. sir. మళ్ళీ మాస్టర్లో మనకు కొన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఏపీఐ సర్వర్ అని, షెడ్యూలర్, కంట్రోలర్, ఇంకేముంటుంది మనకి ఈటీసీడి. దీస్ ఆర్ ది మెయిన్ కాంపోనెంట్స్. వర్కర్కి వచ్చినామంటే మనకి డాకర్. వర్కర్లో ఏముంటుంది మనకి డాకర్, క్యూబ్లెట్, నెట్వర్క్ ఉంటుందా, సమ్ కాంపోనెంట్స్. ఎలా వర్క్ అవుతుంది అది మీకు ఇనిషియల్ క్లాస్లో సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటారు. క్యూబర్నెట్ ఆర్కిటెక్చర్ హౌ ఇట్ విల్ వర్క్. సేమ్ వే ఇఫ్ యూ కమ్ టు Ansible ఆల్సో, దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ కాంపోనెంట్స్. Ansible architecture. First, you need to understand this terminology. These are the users. These are the host missions. This is the host. I have 1,000 host mission or 100 host missions or 50 host missions. This is the inventory file. Very, very important. Inventory file. This is the playbook. This is the models, core models. And these are the user interact with the Ansible. Ansible providing multiple models. With the help of this model, we will going to deploy, we are going to execute, we are going to configure this host missions. So here these are the some of the new components. Some of the new components. So inventory file, playbook, models. Already here we highlighted, right? These are. So this is the playbook. This is the playbook. So roles and models and inventory file. This is very very important. Here in Ansible, the main is inventory file. This is the main file. What is this? Inventory file. Inventory అంటే మీనింగ్ ఏమనుకుమా? ఇన్వెంటరీ మీన్స్ మనకి స్కూల్లో డిక్షనరీ, వాట్ ఈస్ దిస్,
అటెండెన్స్ ఉంటుంది. స్టార్టింగ్ ఎవ్రీ పీరియడ్. కరెక్టా? ఫస్ట్ పీరియడ్. Yes, sir. ఎందుకది? అటెండెన్స్ లేకుండా క్లాస్ చెప్పొచ్చు కదా! అటెండెన్స్ లీవ్సే మనకి అంటే ఎవరెవరు అటెండ్ అయినారు. Mm. కరెక్ట్. సేమ్ వే ఇక్కడ ఇన్వెంటరీ Yes, ఫైల్. sir. ఇన్వెంటరీ ఫైల్ అంటే హోస్ట్ ఫైల్. యాన్సిబుల్ సర్వర్లో మనకి ఏముంటుందంటే ఒక హోస్ట్ ఫైల్ ఉంటుంది. అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ సమ్ ఆపరేషన్ ఏ మిషన్లో చేయాలి. కరెక్టా? మనం క్లాస్ చెప్తున్నాం, ఎంతమంది వచ్చినా మన కౌంట్ ఉండాలి. ఇప్పుడు లేటర్ సో మనకి హెచ్ఎం వచ్చి అడిగినాడు, లేదా హెడ్ మాస్టర్ వచ్చి ప్రిన్సిపల్ వచ్చి అడిగినారు, ఎవరెవరు వచ్చినారంటే ఎలా తెలుస్తుంది? వీ డోంట్ నో, రైట్? నువ్వు క్లాస్ Yes, sir. చెప్పేసినావు, నెక్స్ట్ డే వచ్చి ఆయన అడిగినాడు ఎస్టర్డే ఎవరెవరు వచ్చినారు, ఎంతమంది వచ్చినారని. సపోజ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ రిజిస్టర్, ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ దట్ కౌంట్, దట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్, రైట్? సేమ్ Yes, sir. వే ఇక్కడ ఏముంటుంది, నాకు హోస్ట్ ఫైల్ ఉంటుంది, ఇన్వెంటరీ ఫైల్. ఇన్వెంటరీ ఫైల్ ఏముంటుంది, ఈ హోస్ట్ మిషన్ అంతా ఇన్ఫర్మేషన్ అది ఉంటుంది. గాట్ ఇట్, రైట్? అర్థమైందా? Yes, sir. అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇన్వెంటరీ ఫైల్ మీన్ నథింగ్ బట్ జస్ట్ దిస్ ఆల్ హోస్ట్ మిషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీఆర్ అప్డేటింగ్ హియర్. అంటే ఐ వాంట్ టు కనెక్ట్ దిస్ మెయిన్ మిషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 50 మిషన్స్ ఐ వాంట్ టు డూ సమ్ ఆపరేషన్. ఆ 50 మిషన్ ఐపీలు ఇక్కడ యాడ్ చేస్తావు, ఆ 50 మిషన్స్ హోస్ట్ నేమ్స్ ఇక్కడ యాడ్ చేస్తావు. ఎక్కడ? ఇన్వెంటరీ ఫైల్. ఇన్వెంటరీ ఫైల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హోస్ట్ ఫైల్ ఓన్లీ. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. నెక్స్ట్ ప్లే బుక్ ఉంది. నెక్స్ట్ మోడల్స్, custom models, next plugins. Now we can write roles. This is the Ansible, and this is the public and private cloud. If you want to, we can connect. These are the host missions. These are the host. Clear? Yes, sir. So these are the main. So in Ansible, if you go to here, mostly we can see. If you install Ansible, we can see host, configuration, and roles. If you install Ansible software also, if you install Ansible software, so we can see there is a host file and roles and Ansible hyphen C CFG configuration shortcut లో ఏముంటుంది మనకి, CF configuration CONF సారీ FG సమ్ ఎక్స్టెన్షన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫాల్ట్ ఫైల్. గట్ ఇట్? So if we see, Yes, these sir. are the somewhere they also mentioning. Here also we can see what is that extension, CONF. I think Ansible dot CFG. What is this? Configuration. So these are the default files. These are the, so this is the path. etc Ansible. మన జెంకిన్స్ డిఫాల్ట్ పాత్ మనకి లైనక్స్ లో lib Yeah, yes, Jenkins. where lib Jenkins. జెంకిన్స్. సేమ్ వే ఇఫ్ యూ ఇన్స్టాల్ యాన్సిబుల్, మీరు ఎక్కడైనా యాన్సిబుల్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి మీ మిషన్లో. దిస్ ఈస్ ద పాత్. వాట్ ఈస్ దిస్ పాత్? దిస్ ఈస్ ద పాత్ ఈటీసీ ETC. అండ్ యాన్సిబుల్. వాట్ ఈస్ ద పాత్? ఈటీసీ యాన్సిబుల్. దిస్ ఈస్ ద జెంకిన్స్ పాత్, సారీ యాన్సిబుల్ పాత్. ఈటీసీ స్లాష్ యాన్సిబుల్. అండర్ యాన్సిబుల్ we can see these files. What are those files? We can see host files, and we can see roles folder, and we can see Ansible hyphen Ansible.cfc ఫైల్. ఆ పాత్రలో మీకు ఈ 3 ఫైల్స్ బై డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది. క్లియర్? Yes, దీస్ sir. ఆర్ ద డిఫాల్ట్. See here, Ansible hyphen structure. This is the Ansible, and we can see host file. Somewhere also we noted. Daily we'll see if few pages. Even if we explain all pages, this is boring theoretically. So sudo host. See here, inventory file host. See here, etc slash ansible slash host, hosts host file.
అలానే సేమ్ రోల్స్ అని ఉంటుంది మనకి. ఇంకేముంటుంది ఒకటి రోల్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది. హోస్ట్ రోల్స్. రోల్స్ ఫోల్డర్ కూడా సేమ్ పాత్రలో ఉంటుంది. రోల్స్, Ansible roles. This is the default path we can see somewhere. See here, three files. Under this same path, roles, host, Ansible.cfg configuration file. Clear? Yes, sir. Okay. So these are the some basic high level. And coming classes, we'll see more on this. I hope you got some idea, right? Yes, sir. Okay. I will share this document. If you have time, just go through it. You will get more. And also official Okay, sir. document, just we can check in Google also. Ansible. Official documents. These people they are providing official. Where is this? This is the official document. If you want to know anything, so this is the provided by. So this is the official document. See here, Ansible plus inventory. These are the managed nodes. These are the nodes or host machines. Both are same. This is the server. This is the controller. Whatever you want, we can go through it. This is the official document. So how installation, how basic concepts, just check it. Okay, sir. Okay. Okay. Next class we'll see how to set up Ansible and how to work with small commands. Okay. Okay, sir. Clear. So that's it from my side today.